this society to grow, we must solve the issue of health finance. And therefore, although of course we are promoting National Hospital Insurance Fund, remember, National Hospital Insurance Fund is one health insurance scheme. There are many others. Many people will go to private companies. So the reason we do it is to be able to remove the financial burden at the household level, and therefore for households to be able to spend their income in a more productive manner. Of course, we also know that if you don't have a healthy labor force, then their productivity is very low. So it is in our absolute interest as government to ensure that people are healthy. Laikipia is quite a vast county. We are close to 9,000 square kilometers. Our population is close to 520,000 currently. These people are in 3 sub-counties: Laikipia East, Laikipia West, and Laikipia North. Laikipia West is the most populous within the county. Health-wise, our county has got close to 98 health facilities, 2 of them being county hospitals that we are now intending to make them to be level 5. Then we've got 6 level 4, and then 8 health centers and 69 dispensaries. We've picked the NHIF as the insurer for Laikipians because it's a social insurance, it's government owned, and it has the ability to insure the masses out there. Through the NHIF program, we are now also engaging in the upgrading of our health facilities. When you look at the status of these sub-county hospitals, they lack some basic amenities, some basic structures that will make them be realistic level 4 facilities. So through the NHIF program, again, as a county, we are now we're going to provide theaters for them, we are going to provide maternities for them, and we're going to provide more human resource in terms of nurses, doctors, clinical officers, and all other cadres for us to be able to provide the quality or the level of service that is expected from a level 4 facility. AMREF Enterprises was established to basically commercialize what AMREF has developed over the years and create income that then supports programs that AMREF Health Africa, the NGO, runs across the 35 countries that we are in. The role that AMREF is playing is one, training of community health workers, not just on the usual curriculum that has been developed by the Ministry of Health, but also on NHIF itself, talking to them about health savings so that they're able to communicate to households, as well as training them on how to use the mobile phone, not just for calls and texts, but to make their work easier. The other thing we're doing is, of course, collecting the premiums through community health workers so that the household, even if they are saving as little as 10 shillings, there's somewhere they can save into, and after they reach the goal of 500 a month, then they are enrolled onto NHIF. And the idea was to make sure that as a CHW goes to a household, they identify who's not enrolled, enroll them onto NHIF. They're definitely the households that were not ready to enroll for whatever reason, and so we have the data through our knowledge, attitude, and practice survey that we are now analyzing to find out why did they, refuse to enroll. Then we have a third group that were already members but defaulted, and so that survey also tells us why they defaulted. And the fourth group are those who are already on NHIF, and so we were just going to reinforce the information as well as collect socioeconomic data, but also find out if they're satisfied with being on NHIF and what areas need to improve, whether it's from a service perspective or even from NHIF itself. You want the comfort that anytime your child is unwell, you will not be limited by lack of money to actually access services for your child or any member of your family. As a doctor, for me, is that the fact that people can access healthcare without having to be impoverished or being pushed below the poverty line, it's a great success. We have been training our community health volunteers to go to the community and enroll the people and also create awareness amongst them on the importance of having the social health insurance.
So the reason why we use community health volunteers, these are people, community-owned resource persons. They are people who have been in the community. They understand their people needs, they understand their challenges, and it would be very easy for a community health volunteer to talk to a fellow community member rather than having officers coming from NHIF or from the Ministry of Health going to market and tell the people on the importance of coming up with the health insurance. The biggest challenge is, one thing is, previously they used to do 160 shillings, and now the premium rates went up to 500. So the issue of affordability is one issue. The other issue is the community don't understand what are the benefits of this social insurance. So when I tell them that they need to enroll, pay 500 for them to access health, they ask they are not sick. So they are not prepared to pay for money that they are not seeing the value for it. Kazi yangu ni kusurvive hawa, kuwasimamia hawa kwa mashinani na pia kwa train wa communities, kwa sababu bado wako chini sana na tumeelimisha kuhusu mambo za NHIF na tayari wameregister kama 350. Kwa kiangu ni kama watu 1700. So ni kama tuna train na kama tunayafuta kwa sababu ya huduma ya hospitali. Wakati iko na hospitali kubwa kama hii, kwanza wakati wa mama kujifungua, it's a very big challenge kwa sababu wanatoka mbali kama maybe 10 kilometers, 15. Kuleta mpaka hapa inakuwa shida kwa sababu mama anajifungulia njia. Na pengine siku hizi tumeona hiyo imefungua kabisa kwa sababu ndio tumepata hospitali kubwa, pia tumepata nurses, madaktari kulingana na CHFs wanaungana pamoja. So sasa cases ilikuwa mbeleni, lakini for now cases hakuna kwa sababu tumejaribu kwa recover kabisa wakuja kwa hospitali. Tumepata faida kubwa sana wakati tulipopata training as a CHFs. Tulipata faida kubwa kwa sababu hizi mwezi miwili zilipita ilikuwa watu wakuwa wanajua mambo za NHIF. Lakini wakati kujua NHIF wakaona ni umuhimu wa register wawe members wa NHIF kwa sababu ya bili ya hospitali. Alafu sasa wakakuja kujua kama ukikuwa member ya NHIF, huduma ya hospitali itakuwa rahisi kwa sababu unalipa shilingi 500 kwa mwezi, na pia itafungua kwa sababu ukikuja facility kama hii, hata kama ni shilingi 200 unaitishwa, unaonyeshana tu hiyo kadi ya NHIF. So sasa NHIF wamejua umuhimu na bado wanaregister, na tayari bado wanaregister kwa members kwa sababu wamejua umuhimu. Nimejiandikisha juzi wakati watu wameanza kukuja kutrain. Sasa tumejua umuhimu. Tumefunzwa ya kwamba ukijiandikisha utakuwa umesaidika. Mtoto wako akiwa mgonjwa, hata wewe ukiwa mgonjwa, anje uende upate ajali barabarani, watakusaidia. Sasa hiyo ndio mimi nilishika nikajua kwamba ni kitu ya muhimu sana. Ukisalia nyumbani kuna shida mingi sana. Kwanza mama, kitambo upate mtoto utakuwa umepata shida. Usaidizi hakuna. Najua utasapata mtoto alafu ubridi sana na hakuna usaidizi. Na tena kuna shindano ambayo tunadunganga wakati mama anajifungua, huko nyumbani hakuna. Lakini hospitali iko. Kuna uchungu, najua wakati hiyo kuna uchungu ambayo ulikuwa ninasikia sana wakati hiyo kwa hospitali. Sasa wakati nilijifungua huyu sasa nyuma hospitali, sasa hiyo uchungu sikuwa nayo. Mimi nataka kuambia wamama wenzangu, wale wote wananisikiliza, umuhimu wa kujiandikisha kwa NHIF ni muhimu sana. Okay, mimi kabla nipate kujisajili kwa NHIF, kazi ilikuwa ngumu sana kwangu. For example, kama nilikuwa nataka kwenda hospitali kutoka hapa mpaka Nanyuki, transportation ya gari kwanza ni shilingi 400 side moja. Upate kwanza kadi unalipa kama shilingi 100. Alafu pia hapo utritiwe upate madawa unanunua na pesa mingi. Lakini wakati nimekuja kujisajili kwa NHIF, kazi imekuwa rahisi sababu ni kila mwezi tunalipa shilingi 500. Alafu nikienda hospitali pengine mimi ama mtoto ama bibi yangu, ni hiyo kadi tunapeana, kuna pesa nyingine naitishwa.
So nikaona nimekuwa na save pesa mingi sana compare na wakati ya mbele ambayo wakati sikuwa nimejisajili kwa NHIF. Ile benefit mimi nimeona, na huwa hata naambia majirani wale wanaishi karibu na mimi, ni mzuri kujisajili kwa wa NHIF, sababu kitu ya kwanza hawatakuwa wanatumia pesa kama vile wangetumia pesa wakienda kwa hospitali, sababu ukienda hospitali kununua madawa ni pesa mingi kuliko ile utakuwa unalipa tu shilingi 500 kwa mwezi kwa NHIF. Na pengine hata ukiwa na shida kubwa ambayo inagharimu pesa mingi, au utakuwa unalipa kama umejisajili kwa NHIF. So watakuwa na save pesa mingi sana kwa mwezi kama watakuwa wamejisajili kwa NHIF. Kulingana na mimi nimefurahi sana kulingana na hii mambo ya our governor Ndiritu vile anafanya hii harambee ya kuchukua NHIF. Hii kadi ni kadi huwa inasaidia sana kulingana na wale ambao wako nayo. Ukiangalia kama hii mambo za harambee na nini inasaidia sana watu kutoenda kwa harambee, lakini kuangalia saa hii vile watu ambao hawana hiyo kadi unakuta kwa manyumba zao sana kuna harambee. Mtu akipata for example kama sisi watu wa bodaboda, unaendaga unapata kitu, unapata injury, unagongwa kwa barabara, unasikia saa hii kama una kadi kwenda kwa ukipelekwa kama hapa General Hospital, ukisikia kwenda huko wanakuulizaga kama uko na kadi ya NHIF. Ikiwa hauna, unasikia unaambiwa 20, ukuwe na cash bill ya 20,000 ndio uweze kuingia wapi, lakini kama uko na kadi uingie hospital. So mimi nilikuwa na insist sana watu wa bodaboda sana, marafiki zangu ambao tunafanya na wao hii sekta ya bodaboda, tafadhali tuchukueni kadi ya NHIF. Itatusaidia sana. Ukiangalia harambee ambao governor anafanya watu wachukue kadi, tutakuwa tukisaidia pia kaunti yetu ya Laikipia, kwa sababu tutakuwa tumepunguza mambo ya maharambee hii ya kila wakati harambee. Once you've got medical insurance, you are an NHIF enrolled member, and if you are not, then the first thing that we'll do is to educate you on the need for you to be enrolled as a Laikipian, because that's a platform for us providing affordable medical care. Number two, that desk where you're going to be enrolled, the enrollment is mobile-based. So we provided the gadgets for mobile-based enrollment of the citizens into the NHIF platform. After you've been enrolled and you've been educated on NHIF, the next thing is you will be pushed to see a clinician who will provide the necessary consultation, the necessary quality care. We've upgraded, you'll eventually meet an upgraded and equipped laboratory. Once you are tested, a diagnosis is made, then you'll go to our well-stocked pharmacy where we've got enough drugs, and they'll give you drugs. So once you walk in, you'll walk in and you'll walk out without paying. The only thing that we'll take from you is possibly get your NHIF card, get your ID, and if it's a child, we'll possibly request for a birth certificate for us to be able to eventually bill NHIF for payments. So your job is simply, if you're sick, you walk in and you walk out. You don't pay. You only provide information. You ask again, where do we go from here? Our aim is 100% cover or coverage. So all 115,000 households, we will link them to be able to have one form or another of health insurance. So we will push it very hard.